Good evening, students. Today we are going to discuss about our fifth unit, Turing missions. This is a Turing missions is a drastic change in the computing missions. Computing missions లో ఒక drastic change అనేది start అయిందే Turing missions నుంచి. Okay, this Turing missions will up to now we are using the whatever the functions specified, that is the whatever the principles and operations we are applying in the Turing missions, the same we are using present now ఇన్ అవర్ మిషన్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు కూడా మనం అదే మిషన్స్ ని అంటే అదే ప్రిన్సిపల్స్ తో వర్క్ అయ్యే మిషన్స్ ని మనము యూస్ చేస్తున్నామండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద ట్యూరింగ్ మిషన్స్. ఓకే, here observe this, the Turing mission is invented by the Alan Turing, by his name itself that defined as a Alan Turing. Okay, is defined is invented Turing mission in 1936. Okay, it is to be a special purpose mathematical model, and it is to mathematical model which computes some complex mathematical problems. So many of mathematical problems can be easily solved by using the Turing mission, and this Turing mission is able to calculate the calculations. It is able to calculate the calculations, and it is a first computational mission. It is to be a first computational mission, and this is used in the Second World War. Second World War lo din use chesarandi. Okay, here observe this, what type of languages the Turing missions can accept is, here we know about the type 3 languages, type 2, type 1, type 0 languages. We discussed about that. That is regular languages. Okay, the regular languages are to be defined in the form of a power asterisk, a power asterisk, b power asterisk, a plus b. Okay, a plus b whole asterisk. Okay, a into b, that is a concatenated with b, a into b whole power asterisk. Like that we are going to specify that is regular languages. And context free languages are to be the a power n and b power n, that is number of n number of a's followed by n number of b's, or w power r, that is one string of reverse of that string. Such languages we can call as a context free languages. And here in the while discussing the context free languages, we discussed about some this language, this a power n, b power n, c power n is not to be a context free language. Okay, it is to be a universal language, that is type 0 language. Ivi type 0 languages antamandi. Okay, here these such type of languages, can be accepted with the Turing missions. Turing missions తో మనము ఈ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ని మనము యాక్సెప్ట్ చేస్తామండి. ఓకే, here there are so many of problems can easily solved with the Turing missions. Okay, and this such languages is accepted by the Turing missions. He can easily identify that regular language can be accepted with the finite automata. Okay, context free languages are to be push down automata, and this a power n, that is type 0 languages, universal languages can be accepted with the Turing missions. Turing missions తో మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తామండి. Okay, how the Turing mission will work? Okay, before going to this we'll see that one more is there. Here observe, this Turing mission is to be a powerful mission. Okay, which simulates our modern computer. Okay, but it is to be very slow one, and compare with the existed present now computers. The present now computers are very faster than the Turing missions. These Turing missions are used to solve a complex problems such as, and these Turing missions can solve some complex problems. Here this Turing missions is not possible to solve the undecidable problems. Okay, here remember this, undecidable problems are very important problems. Okay, undecidable problems means where the algorithm is not possible to exist for the problems. Okay, ఒక ప్రాబ్లం కి ఎప్పుడైతే మనకి అల్గారిథం ఎగ్జిస్ట్ కాదంటున్నామో
such type of problems we can call as undecidable problems. If the problems are to the undecidable problems, there is no Turing mission for that undecidable problems. Undecidable problems ki Turing mission exist కాదండి. Okay, only decidable problems కి మాత్రమే exist అవుతుంది. Okay, what is decidable, what is undecidable అంటే undecidable means there is no means of algorithm, there will not exist any algorithm for such type of problems. Okay, here solved cannot be solved means every input of the problem is yes or no. And here please remember one more issue is there, computability and decidability. Okay, here every problem is to be a decidable problem and then it is possible to compute that. Okay, compute decidable problem అయితే మనం దాన్ని కంప్యూట్ చేస్తామండి. అన్డిసైడబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం కంప్యూట్ చేయలేం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసైడబుల్ ప్రాబ్లం అంటే ఏమంటే every instance of the problem is to be the we can clearly define yes or no. Okay, yes or no అని మనం క్లియర్ గా డిఫైన్ చేస్తే that problems we can call as decidable problems. But undecidable problems ఏమి అంటే okay, every instance of input it is not possible to answer yes or no. In some situations that will becomes yes, in some other situations that will becomes no. In that situation it is not possible to create the algorithm. మీకు అర్థమవుతుందండి, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఆ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ ఎస్ అని వస్తుంది, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఆ ప్రాబ్లం కి నో అని వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మన కంప్యూటర్ ఎవ్రీ టైం ఏం చేస్తుంది అంటే it will not depends upon the situation, it will depends upon the instant, that is input. If it is this input and it will give us the yes, if this is this input it will give us the no. But ఇక్కడ మనం ఏమంటాం, depends upon the context. In some situations the answer is to be the yes, in some other situations the answer is to be the no. Such type of problems is not possible to solve by using the Turing missions. Turing missions తో అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని మనము సాల్వ్ చేయలేమండి. ఓకే, హియర్ here observe this how the Turing mission is to be. Turing mission ఎట్లుంటుంది? Okay, Turing mission it is to be very simple. Okay, here observe this, any Turing mission is to be 7 tuple. Turing mission 7 tuple అని డిఫైన్ చేస్తామండి. ఓకే, హియర్ టూరింగ్ మిషన్ కి ఏముంటదంటే ఫైనైట్ కంట్రోల్, ఎవ్రీ ఫైనైట్ ఆటోమేటాకి ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో ద సేమ్ ఫైనైట్ కంట్రోల్ ఇస్ దేర్. Okay, and this is the input tape. Okay, input tape, whatever the tape we are specified in the push down automata or finite automata. Finite automata లో కానీ పుష్ డౌన్ automata లో ఏదైతే మనం టేప్ చెప్తున్నామో సేమ్ టేపే మనకి ఇక్కడ ఉంటదండి. there is no other than that. Okay, here the mission is to be defined as a 7 tuple, that is q is to be the set of states and sigma is to be the set of input symbols, and this inverted L is to be the tape symbols and it. Okay, we are going to replace this tape symbols. Dou is the transition function, q naught is to be the initial state, and one special symbol is there, B, blank space. Okay, we can take as a blank. ఓకే, ఇక్కడ మనము అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న, ఇక్కడ టేప్ ఉంది కదా, ఈ టేప్ లోన దిస్ ఈస్ టు బి ద ఇన్పుట్. 1 minute, యూ కెన్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈస్ టు బి ద ఇన్పుట్. ఇది ఇన్పుట్ అండి. ఓకే, దీని తర్వాత ఇన్పుట్ కంటే ముందు ఉండేటివన్నీ బ్లాంక్స్, ఇన్పుట్ తర్వాత ఉండేటివన్నీ బ్లాంక్స్. సో హియర్ దిస్ బ్లాంక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద beginning of the tape and ending of the input. Sorry, not beginning of the tape, beginning of the input and ending of the input ni identify chestanu kosam we are going to use the blank, and F is to be the set of final states. F is to be the set of final states. Okay, మరి మనం ఏం చెప్తున్నాం, వాట్ ఎవర్ ద పుష్ డౌన్ ఆటోమేటాలో ఏం చెప్పామో ద సేమ్ థింగ్ we are defined here. మనం ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో కూడా సేమ్ ఇంతే ఉంటది, ఫైనైట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది and it will have we have some what input tape ఉంటదండి, అంతకంటే ఏం వేరియేషన్ లేదు. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ట్యూరింగ్ మిషన్? ఇప్పుడు ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో కానీ పుష్ డౌన్ ఆటోమేటాలో కానీ ఈ ఫైనైట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది కదా, దిస్ ఫైనైట్ కంట్రోల్ ఓకే విల్ గో ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ మాత్రమే. అంటే ఆ ఇన్పుట్ సింబల్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్, అంటే రైట్ సైడ్ కి మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది.
But what is the speciality on the Turing machines is that the finite control will move right side as well as the left side. Left side move aitundi, right side move aitundi. That is the speciality of the Turing machines. Okay, here observe this, the Turing machine. This is the read write tape. Read write tape. The control unit is to be the set of states. Just మనము ఏవైతే finite automata lo gani push down automata lo discuss chestunnamo, the same states are there. Okay, and here we assumed that there is infinite tape. Okay, but in computers it is not possible to take the infinite memory, because some infinite means there is no restrictions, but in our computer so many of restrictions are there. So just we are going to take the input ni infinite tape antamu, but we are going to take the input within the blanks మధ్యలో మనం ఇన్పుట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, హియర్ ఈ హెడ్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు, ఓకే హియర్ బాగా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న, వెన్ ఎవర్ వి రీడ్ ద హెడ్, ఓకే ఒక హెడ్ ని మనం రీడ్ రైట్ చేయొచ్చు. ఒక హెడ్ ఒక పాయింట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ పాయింట్స్ వన్ ప్లేస్ లో పాయింట్ చేస్తుంటుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ ఈచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ రీడ్స్ ద సింబల్ and writes a symbol, either move or left or right, either it will move left or right. Please remember, ఖచ్చితంగా ఇన్పుట్ ని రీడ్ చేస్తుంది, టేప్ కి రైట్ చేస్తుంది, ఎయిదర్ లెఫ్ట్ గానీ రైట్ గానీ మూవ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ మ్యాండేటరీ స్టెప్స్. అంటే ఎప్సిలాన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ హియర్. అంటే వితౌట్ ఇన్పుట్ ఇది ముందుకు పోతుంది వెనక్కిపోతుంది అనే మాట లేదు. ఖచ్చితంగా టేప్ మీద ఏదో ఒక డేటాని రైట్ చేస్తుంది, ఏదర్ రైట్ అన్నా చేస్తుంది, అదే డేటాని అట్లే అయినా ప్లేస్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ విల్ మస్ట్ మూవ్ ఫ్రమ్ అట్ ద టేప్ మీద హెడర్, ఈ టేప్ ఉంటది కదండి, టేప్ పాయింటర్, దట్ ఈస్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఏ హెడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఖచ్చితంగా రైట్ సైడ్ అయినా మూవ్ అవుతుంది, లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా మూవ్ అవుతుంది. కంపల్సరీ జరుగుతాయండి ఇవన్నీ. ఓకే, అండ్ హియర్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నామంటే, ఇక్కడ రీడ్స్ ఏ, ఓకే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ లెఫ్ట్. ఓకే, రీడ్స్ ఏ ప్లేస్ లో మనం ఏం చేసినాం అంటే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ఏ. ఓకే, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ వీఆర్ రిప్లేస్డ్ ద కే వాల్యూ అండ్ ద హెడ్ ఈస్ మూవ్ టు ద లెఫ్ట్. హెడ్ లెఫ్ట్ మూవ్ అయిందని చూపిస్తున్నామండి. ఇక్కడ నేను ఏ ఎగ్జాంపుల్ ని డిస్కస్ చేయట్లేదండి, జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ హౌ దిస్ Turing machine is there. Turing machine ఎట్లుంటది అనేది. If we see one example, then we can clearly understand how the Turing machine is to be. Okay, ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, వీఆర్ రీడింగ్ ద బి ని రీడ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ దిస్ బి ప్లేస్ వీఆర్ రైట్ ద ఎఫ్ అండ్ వీఆర్ మూవ్ టు ద రైట్. ఓకే, ఒక సింబల్ మాత్రమే లెఫ్ట్ గానీ రైట్ గానీ మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఓకే హియర్ observe this. We are going to specify this is the infinite tape symbols, and we are specified the input between the boundaries మధ్యలో స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. ఓకే, బ్లాంక్ సింబల్, స్పెషల్ సింబల్ రిజర్వ్ టు ఇండికేట్ ద డేటా బౌండరీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇందాకే మీకు నేను చెప్పానండి. ఓకే, దిస్ ద టేప్ మెమరీ, టేప్ హెడ్ కరెంట్లీ పాయింట్స్ టు xi. ఓకే, and this is to be the finite control that we can take as a CPU and program counter. Okay, here ఇక్కడ మనము ఇన్ ఎనీ టూరింగ్ మిషన్ లో మనము ఒక ట్రాన్సిషన్ చెప్పేటప్పుడు, ఓకే హియర్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ దిస్, ఎక్స్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ సింబల్, అండ్ ఇన్పుట్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రమ్ ద క్యూ నాట్ స్టేట్ వీఆర్ రీప్లేసింగ్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ విత్ ద వై. టేప్ లో మనం వై ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, అండ్ డి యూస్ టు బి ద డైరెక్షన్. ఓకే, డి అనేది డైరెక్షన్, ఆర్ మీన్స్ ఇట్ విల్ మూవ్స్ టు ద రైట్, ఎల్ మీన్స్ ఇట్ విల్ మూవ్స్ టు ద లెఫ్ట్. Okay, here observe the same, do q comma x, that is q state, x as a input. Okay, and we are x is to be the current tape symbol pointed by the tape head, and state changes from q to p, and after the move x is to be replaced with the symbol y. అదే టేప్ లోనే రీప్లేస్ అవుతుందండి, సమ్ అదర్ టేప్ ఇస్ నాట్ దేర్. బట్ పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా విషయంలో బాగా క్లారిటీగా ఉండండి. పుష్ డౌన్ ఆటోమేటాలో ఇన్పుట్ టేప్ ఉంటుంది, స్టాక్ ఉంటుంది, రెండు ఉంటాయండి. ఇన్పుట్ పుష్ డౌన్ ఆటోమేటాలో ఇన్పుట్ టేప్ ఉంటుంది, స్టాక్ ఉంటుంది. బట్ ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో ఓన్లీ ఇన్పుట్ టేప్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇన్ ద టూరింగ్ మిషన్ ఆల్సో ఓన్లీ ఇన్పుట్ టేప్ ఇస్ దేర్,
ఆ ఇన్పుట్ టేప్లకి ఫైనైట్ ఆటోమేటాకి టూరింగ్ మిషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏమంటే ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో ఓ టేప్ కి ఓన్లీ వన్ సైడ్ మాత్రమే మూవ్ అవుతాం. అదే టూరింగ్ మిషన్స్ లో అయితే మనం టేప్ కి రైట్ మూవ్ అవ్వచ్చు అండ్ లెఫ్ట్ కూడా మూవ్ అవ్వచ్చు. That is the difference. And D is to be the direction. L indicates left, R indicates right position of the tape. Okay, L for the R ante right, L ante left ante. Okay, instantaneous description. Instantaneous description means ఇక్కడ మనము ఎట్లా చెప్తామంటే ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ డిస్కస్ దట్ ఇన్స్టంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ ఐడి మనము ఇంతకు ముందు కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నామండి. ఇక్కడ ఏం లేదండి. ఓకే, హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్ x1 x2 xi -1 q xi +1 xn. దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ టేప్. ఇన్పుట్ టేప్ లో ఉండే సింబల్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా, ఇన్పుట్ టేప్ లో ఉండే సింబల్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. డోంట్ గెట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అనే మాటే లేదు, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ అది తర్వాత క్యూ ఇస్ ద స్టేట్. ఇక్కడ క్యూ అనేది స్టేట్ అండి. క్యూ అనేది స్టేట్ అయితే ఇప్పుడు కరెంట్ దేన్ని పాయింట్ చేస్తా ఉంది అంటే XI ని పాయింట్ చేస్తా ఉంది. అంటే స్టేట్ ని ఏదైతే ఇన్పుట్ ని మనము పాయింట్ చేస్తుంది అంటున్నామో దానికంటే ముందు మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ద స్టేట్ ని పెడతామండి. ఓకే, సో క్యూ ఇస్ ద స్టేట్ అండ్ XI ఇస్ ద కరెంట్ ఇన్పుట్. ఓకే, ఇన్స్టంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏమి, దీని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ కన్జ్యూమింగ్ దట్ ఈస్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్. సేమ్ అదే చెప్తున్నాం చూడండి. ఓకే, క్యూ XI యాజ్ ద ఇన్పుట్ సింబల్, PYR. సో వీఆర్ మూవింగ్ టు ద P స్టేట్. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై దట్. అంటే ఇక్కడ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ XI వి రీప్లేస్డ్ ద Y. ఓకే, అండ్ క్యూ స్టేట్ నుంచి మనం ఏం ముందుకు మూవ్ అయినాం, P అనే స్టేట్ కి మూవ్ అయినాం. సో ఆర్ కి మూవ్ అయినాం కాబట్టి రైట్ కి మూవ్ అయినాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఏమైతుంది, XI +1 అవుతుంది. అదే లెఫ్ట్ కి మూవ్ అయితే ఇన్పుట్ సింబల్ ఏమైతుంది, XI -1 అవుతుందండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్. హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్ ద సేమ్ బోత్ రెండు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఒకవేళ రైట్ కు మూవ్ అయ్యాం అనుకోండి, సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పాయింట్ టు ద XI +1 ని పాయింట్ చేస్తాం. లేదు అనుకుంటే XI -1 ని నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్ గా ట్రీట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్. ఇన్స్టంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక స్టెప్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ని రిప్రజెంట్ చేసే దానికోసం ఇన్స్టంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్. అంటే ఇన్పుట్ స్టేట్ ఏమి, what is the current input symbol we are pointing, and what is the tape symbol we replaced. Tape symbol ni మనం ఏం రీప్లేస్ చేసినాం అని చెప్పేదానికి ఆఫ్టర్ ఈచ్ స్టెప్, ఒక్కొక్క స్టెప్ తర్వాత ఏం జరుగుతుందని చెప్పేదాన్ని మనము ఇన్స్టంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ అంటాం. ఓకే, హియర్ హౌ దిస్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విల్ యాక్సెప్ట్ ద స్ట్రింగ్స్ ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఫైనైట్ ఆటోమేటా స్ట్రింగ్స్. నాట్ ఓన్లీ యాక్సెప్టింగ్ ద స్ట్రింగ్స్, it will also makes the addition, subtraction, multiplication, ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా చేస్తుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము హౌ దిస్ టూరింగ్ మిషన్ విల్ మేక్స్ ద సబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, హౌ ద టూరింగ్ మిషన్ విల్ మేక్స్ ద సబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది కూడా మనము డిస్కస్ చేస్తామండి ఖచ్చితంగా. ఓకే, అండ్ హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద టూరింగ్ మిషన్. సో టూరింగ్ మిషన్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ హౌ టు రిప్రజెంట్ ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా అంటే దిస్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ ని ఎట్లా అనేది కూడా మనము ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తామండి. ఓకే, హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. మనము వీఆర్ డిజైనింగ్ ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఫర్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ 0 n 1 n, దట్ ఈస్ n నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఫాలోడ్ బై ద n నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. ఇదండి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మనము డిస్కస్ చేసేది. ఇక్కడ ఏం ఎట్లా చేయాలనుకుంటున్నాము అనేది ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ బేసిక్ ఐడియా ఫస్ట్, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్ స్లైడ్. ఈ స్లైడ్ లో ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది మరి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ ద బేసిక్ ఐడియా. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్పుట్ టేప్ ఇక్కడ ఉంది కదా నాన్న, ఇక్కడ ఇన్పుట్ టేప్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనకి 0 వచ్చింది అనుకోండి, రైట్, దిస్ ఈస్ టు బి రీప్లేస్డ్ విత్ ద ఎక్స్ అని రీప్లేస్ చేసి నేను ముందుకు పోయినప్పుడు ఎక్కడి వరకు పోతాం మనము, ముందుకు పోతాం. ఎప్పుడైతే 1 వస్తుందో ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను దీన్ని 1 ని వైగా చేసి లెఫ్ట్ కు మూవ్ అవుతా. ఫస్ట్ దీన్ని ఏం చేస్తానంటే రైట్ కు మూవ్ అయినానండి, దీన్ని రైట్ కు మూవ్ అయినాను. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ కు మూవ్ అవుతా. ఎప్పుడు వరకు, ఎక్స్ వచ్చేంత వరకు. అంటే ఒక జీరోని ఎక్స్ చేసినాం మనం.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ జీరోని నేను ఎక్స్ చేస్తానండి. ఓకే, ఎక్స్ చేసి మరి ఏం చేస్తాను, ముందుకు పోతాను. ఎప్పుడు వరకు, 1 వచ్చేంత వరకు. 1 వచ్చింది అనుకోండి, నేను వై చేస్తా. ఇట్లా మనకి ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయో అక్కడ ఈ ఎన్ని జీరోస్ అయితే నేను ఎక్స్ చేస్తానో అన్ని జీరోస్ ని అక్కడ వై చేయాలండి నేను. ఓకే, అన్ని జీరోస్ ని వై చేయాలి. ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎక్కువైనా ఇక్కడ వన్స్ ఎక్కువ మిగిలిపోతాయి, సారీ వన్స్ అయిపోతాయి, బ్లాంక్ వస్తుంది. బ్లాంక్ వచ్చిందంటే మధ్యలోనే హాల్ట్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందండి, ఆ మధ్యలోనే హాల్ట్ అయిపోతుంది. అంటే టూరింగ్ మిషన్ ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది స్ట్రింగ్స్ ని అంటే, ఆఫ్టర్ కన్జ్యూమింగ్ ద ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్స్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ మిషన్ ఫైనల్ స్టేట్ కి రీచ్ అయిపోయి హాల్ట్ అయితే, అంటే ఆగిపోవడం. హాల్ట్ మీన్స్ టూరింగ్ మిషన్ హాల్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద టూరింగ్ మిషన్. టూరింగ్ మిషన్ అక్కడికి ఆగిపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హాల్టింగ్. ఆ విధంగా హాల్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆ స్ట్రింగ్ యాక్సెప్ట్ అయినట్లు. లేదు ఫైనల్ స్టేట్ కి పోకుండా మధ్యలో హాల్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అని అర్థం. ఓకే, ఈ విధంగా నేను బేసిక్ ఐడియా ఇచ్చాను చూడండి, హౌ దిస్ టూరింగ్ మిషన్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద స్ట్రింగ్స్ ని ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో నేను చెప్తున్నానండి. ఓకే, ఐ థింక్ దట్ మీరు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మరి ఫర్దర్ గా ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్, ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్స్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటాం, ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటాం. హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ చేశానండి, అదే చెప్తున్నాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఐ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, నెక్స్ట్ వై చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ వై వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాక్ వస్తున్నాను, మరి ఎక్స్ చేస్తున్నాను దాన్ని. నెక్స్ట్ 1 ని వై చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ మరి జీరోని ఎక్స్ చేస్తున్నాను, మరి 1 ని వై చేస్తున్నాను. సో ఎనిక్కి వచ్చినప్పుడు దేర్ ఇస్ నో జీరోస్. అప్పుడు మరి ముందుకు పోయినప్పుడు దేర్ ఇస్ నో వన్స్. అప్పుడు హాల్ట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, యాక్సెప్ట్ అవుతుంది స్ట్రింగ్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ basic principle, just basic idea about how we are going to design the Turing mission for 0 power n and 1 power n. సేమ్ ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఇక్కడ మనం సేమ్ అదే వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ ఇన్ ద ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ ని చెప్తున్నాం మనం. ఓకే, ఫస్ట్ జీరో వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ బాగా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. జీరో ఇన్పుట్ వచ్చింది. ఓకే, ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ ద ఇన్పుట్ టేప్. ఆ ప్లేస్ లో నేను ఎక్స్ ని రీప్లేస్ చేసి రైట్ ముందుకు పోతున్నా. ముందుకు పోయి ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, హియర్ ముందుకు పోతాం. ఓకే, ఆల్ ద వే ఎప్పటి వరకు ముందుకు పోతాము, 1 వచ్చేంత వరకు ముందుకు పోతాం. చూడండి ఇక్కడ వైలు కూడా వస్తాయి మనకి. ఎందుకోసం అంటే అక్కడ 1ని మనం వైల్ చేసి ఉంటాం కదా. సో వై వచ్చినా సరే ముందుకు పోతాం, ఎన్ని జీరోస్ వచ్చినా ముందుకు పోతాం. ఓకే, ఎప్పటి వరకు పోతాము, 1 వచ్చేంత వరకు. వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ద 1, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్, వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ద 1 వచ్చింది అనుకోండి, టేప్ కి వై రీప్లేస్ చేసి లెఫ్ట్ వెనక్కి మూవ్ అవుతాం. వెనక్కి బ్యాక్ ఎప్పుడు వరకు బ్యాక్ మూవ్ అవుతాం, జీరో వచ్చేంత వరకు. ఇక్కడ వైస్ చేసి ఉంటాం కదా, సో వైస్ అన్ని లెఫ్ట్. ఎప్పుడు వరకు ఎన్ని వన్స్ వచ్చినా, వన్స్ రావండి ఇంకా. ఎందుకోసం అంటే ఫస్ట్ 1 మనము వైగా చేసి ఉంటాం. సో ఎన్ని జీరోస్ వచ్చినా కూడా వెనక్కే పోతాం, ఎన్ని వైస్ వచ్చినా వెనక్కే పోతాం, ఎన్ని జీరోస్ వచ్చినా వెనక్కే పోతాం. ఎప్పుడు వరకు, ఎక్స్ వచ్చేంత వరకు. సో వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ద ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు టేప్ లో ఎక్స్ నే రీప్లేస్ చేసి వీఆర్ మూవింగ్ టు ద రైట్. అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఎక్స్ వచ్చిందంటే దాని తర్వాత ఏముండాలి, జీరో ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి, ఫస్ట్ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు వీఆర్ మూవింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ ని రీప్లేస్ చేసి రైట్ కి మూవ్ అయ్యి క్యూ నాట్కి పోతాం. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద జీరో వస్తుంది. ఓకే, జీరో వస్తుంది, మరి దాన్ని ఎక్స్ గా రీప్లేస్ చేస్తాం. వీఆర్ మూవింగ్ టు ద రైట్. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద రైట్. వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ద 1, వై రీప్లేస్ చేస్తాం, లెఫ్ట్ మూవ్ అవుతాం. లెఫ్ట్ జీరోస్ ఎన్ని వచ్చినా. మరి ఎప్పుడైతే ఎక్స్ వస్తుందో లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏం చేస్తుందంటే అన్ని ఎక్స్లు చేస్తుంది, అన్ని వైల్ ని చేస్తుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి మనము ఇక్కడ వెనక్కిపోయేటప్పుడు ఎక్స్ తర్వాత రైట్ కి మూవ్ అయినప్పుడు వై వచ్చింది అనుకోండి, అంటే జీరోస్ అన్ని అయిపోయినాయి అని అర్థం. జీరోస్ అన్ని అయిపోయినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, వైస్ వస్తాయి. సో అప్పుడు ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వైస్ వచ్చినా కూడా ఓకే, సేమ్ స్టేట్ లోనే వైస్ తో ముందుకు పోతాం. అక్కడ పొరపాటు మీద 1 వచ్చింది అనుకోండి, నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అది. సో అక్కడ కంటిన్యూస్ గా వైస్ వచ్చిన ఎప్పుడైతే బ్లాంక్ స్పేస్ వస్తుందో,
బ్లాంక్ స్పేస్ వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏమండి, టేప్ అంతా అయిపోయింది అని అర్థం, అంటే ఇన్పుట్ అంతా అయిపోయింది అని అర్థం. ఎప్పుడైతే బ్లాంక్ వచ్చింది అనుకోండి, బ్లాంక్ చేసి మనము రైట్ మూవ్ అయ్యి వీఆర్ గోయింగ్ టు హాల్ట్ ద టూరింగ్ మిషన్ ని హాల్ట్ చేస్తాం. సో దట్ స్ట్రింగ్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్, ఆ స్ట్రింగ్ యాక్సెప్ట్ అయినట్లండి. దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ ద టూరింగ్ మిషన్. ఈ విధంగా టూరింగ్ మిషన్ ని డిజైన్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ అండ్ ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ ని యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై దిస్. ఈ Q0 దగ్గర మనకి 0 ఇస్తే, 0 ఇన్పుట్ గా వస్తే వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్సిషన్ టేబుల్. Okay, here by using the Turing missions also we can make the calculations, the like arithmetic computations, addition, subtraction, multiplication, like these computations we are going to perform. Okay, I will explain you in the next video how to make the computation of subtraction etla computation chestam anedi kuda next class lo nenu cheptanandi meeku. Okay, thank you very much. ఇక్కడ ఒక విషయం అండి, నేను కొంత మీకు క్లాసులు డిలే అవ్వడానికి ఒక రీజన్ ఫస్ట్ ఇయర్ కొంచెం సిలబస్ లాగింగ్ ఉంది. సో దానికి నేను కొంత మిమ్మల్ని నెగ్లెక్ట్ చేయలేదండి. బట్ 5th యూనిట్ లో ఉన్నాము. ఐ విల్ కంప్లీట్ ద 5th యూనిట్ ఇన్ దిస్ వీక్. ఈ వీక్ అంటే మండే నుంచి సాటర్డే లోపల మీకు 5th యూనిట్ అయిపోగొడతానండి, ఖచ్చితంగా అయిపోగొడతాను. డోంట్ వరీ. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ మనం క్లియర్ చేసుకుంటాం. వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏమంటే, యూనివర్సిటీ మనకి ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం మేలో అన్ని సిలబస్లు కంప్లీట్ చేయమన్నారు. సో ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ఏమి ఇన్సిస్ట్ చేస్తా ఉందంటే, నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అని ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఇన్సిస్ట్ చేస్తా ఉంది. సో ప్రిపేర్ వెల్. ఓకే, నేను ఒక సెషన్ పెడతానండి మండే రోజో లేదంటే ట్యూస్డే రోజు ఒక సెషన్ పెట్టి మీ డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.